we approach that. Damit ihr dann eine Ahnung habt und auch dann dieses Selbstvertrauen. Es stimmt, dass ich also nicht viel mehr bei der Prüfungsvorbereitung gemacht habe, aber eigentlich, es gibt keine Vorbereitung. Das ist eigentlich eine Übung. Because no matter how much I practice here with you, the ultimate thing is that time management which you have to manage. You have to learn to read fast, listen carefully. So all I can give you is tips on how to deal with it, because this is a completely self-motivated, self-performing exam. It's not like a university exams where I give you 20 questions or 40 questions. Bas ye tayar kar lena. Ja, also bei allen Universitätsprüfungen ist das so immer. Die Themen werden dann schon diktiert und auch die Notizen werden diktiert. Also das alles geht hier nicht. Man muss die Sprache können. Das ist einfach. Ja, ein paar Tipps kann ich euch bestimmt geben. So, das sehen wir uns heute an bei der Hörprüfung. And also, I'll also deal with the Leseprüfung am Montag. Yeah, that lesen part. The Schreiben and Sprechen is with you. You have to do that Sprechen part. God knows what topic they'll ask you. 15 Minuten Zeit hat man zur Vorbereitung und 4 Minuten muss man sprechen. Das ist alles. Also 4 Minuten bei der Diskussion mit dem Partner. So that should not be a problem. And in any case, when you are ready for the exam, do let me know. Maybe we can meet up once more. Very quickly, whenever. But what I heard is the exams are postponed. Yes, sir. All are cancelled February. So, Yes, is there a new date, Anjali? Is there a new date? Till Feb, wir haben keine Prüfung. Also nach Februar sagen Sie also vielleicht. Yes. Good. Yeah. We have enough time to revise. You have enough time to revise. Make sure all your grammar, vocabulary, don't forget your vocabulary. Huh? Keep listening to that Bateside test book that I gave you. Concentrate on that listening part. That will help you a lot. Get that ear trained to that sound. And when you have that listening part of the exam, just to make things difficult for yourselves, play some music in the room. Can you still hear German in spite of the music? Try that. Try that, because you have to be prepared for any eventuality. Suppose that on that day that audio is not clear. How do you manage? You just get one word here, one word there, maybe not continuous. The verb is missing. So you should be in a position to ergänzen das Verb, das fehlende Verb. Okay, I've not heard it, but I know this is the only verb that fits here. So you have to challenge yourself that way. Play some music, something that you like, so that your mind is wandering onto the music. And in spite of that, you are concentrating on the German audio. Test yourself in that manner. But you have to switch off from everything. So what will happen is when the time comes in a couple of months, the exam, audio exam thing, your entire, immediately your focus will be on the German. You will hear that German. Be in touch with German. Take a break after this. Eine Woche. 10 Tage vielleicht. Then get back into the mode again. Because right now you have to clear up that clutter. Let it slowly go down. Then get back to the in Schwung. And I reiterate once again. Later, when you're ready with the exam date, do let me know. So I don't know, on a weekday, this may not be
Also das kann vielleicht nicht möglich sein. Ich werde dann weiter Unterrichtsstunden haben. Aber über das Wochenende können wir das machen. Wir können uns über das Wochenende treffen. Am Samstagmorgen eine Stunde, 1,5 Stunden zu der gleichen Zeit. A quick revision of your problems again. Kurz vor der Prüfung. Das können wir machen. So, da ist kein Problem. Okay, so don't panic. Stay cool. I told you my copyright went away. I should have copyrighted that statement of mine. उसके पीछे लोगों ने बहुत पैसे बना लिए. मैं हूं ना. That used to be my statement for the last 40 years. I always tell my students. मैं हूं ना. उसकी पिक्चर बन गई, वो कॉपीराइट चला गया, पैसे भी खा गए सब लोग. वो मेरे को कुछ नहीं मिला. मैं तो वहीं मैं हूं ना ही पे रुक गया. Aber das bleibt immer noch. लोग शायद भूल गए मैं हूं ना, but I'm still there. So, Screen Sharing ist ja sichtbar im Bildschirm. Yes, sir. So, ein Blick in die Zukunft. Nach der Situation heute möchte ich nicht einen Blick in die Zukunft machen. Given the situation today, I don't want to also einen Blick in die Zukunft werfen. I don't want to even have a look at it. Also Pandemie gestern, Pandemie heute, Pandemie morgen. Das ist die Zukunft. Aber was hier steht, ist ganz interessant. Wie wird man in der Zukunft leben? Es gibt hier einige Bilder, die sind ganz interessant. Kein Wasser vielleicht, also man braucht vielleicht kein Wasser in der Zukunft. Man duscht sich nur mit der Luft vielleicht. Airschauer. Man weiß ja nicht, ne? Das ist das Büro. Alles automatisch. Und dieser Mann ist im Bett jetzt und da ist diese Frau und noch etwas Interessantes. So. Ja. Die Dusche fragt, guten Morgen, ist die Temperatur so angenehm? Your shower is asking you. This is the Arzt, virtual. See, is not visible here. Virtual Arzt. Herr Eckert, es ist jetzt 8:55 Uhr. An audio message from his clock. Herr Eckert, not es ist jetzt 8:55 Uhr. Also die Uhr spricht ihn an. Und wenn ich das ein bisschen verkleinern darf, ja, so. So, wir haben hier ein Hörspiel. Ein Hörspiel is a radio play. It's a radio play where people sit in front of microphones and all the background noises are simulated. So let's have a look at what this Hörspiel says. Das ist, ich habe es vergessen, wieder 25, I think. 25 ist richtig. So, ja. Kapitel 10. I must warn you, it's a little long. It's a little long. You want to take a break in between, let me know. Otherwise, just listen to it. Okay?
So. Kapitel 10. Ein Blick in die Zukunft. Auftaktseite. Ein Blick in die Zukunft. Aufgabe 1a. Das fängt ja gut an. Wieder aufstehen. Was ist denn? Wie sieht's denn hier aus? Wo bin ich? Schatz, hast du was gesagt? Steh endlich auf, du Faultier. Na, hast du gut geschlafen? Also, Je, was ist denn mit dir los? Hast du schlecht geträumt? Na komm, jetzt geh erst mal duschen, dann wirst du richtig wach. duschen. Ja, klar. Wo ist denn hier das Badezimmer? Verdammt, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Und wer ist diese Frau? Naja, sie. Gehabt. Ist ja das Badezimmer. Das ist gut. Welches Handtuch nehme ich jetzt? Egal, ich nehme mal das hier. So, jetzt erstmal eine heiße Dusche. Dann hört das Buch hier bestimmt auf. Wie geht das denn hier auf? Oh. Simsalabim und Sesam, öffne dich. Das ist ja cool. Na super. Und wo geht das jetzt an? Sir, das Audio ist nicht gut hörbar. Guten Morgen. Ist die Temperatur so angenehm? Was? Das gibt's doch nicht. Das ist wohl ein Witz. Wie bitte? Ich habe Sie leider nicht verstanden. Ist die Temperatur so angenehm? Ja, sehr angenehm. Oder geht's noch ein bisschen wärmer, bitte? Ein bisschen wärmer, aber gerne. Ist es so recht? Perfekt. Sie haben zugenommen. Ihr Gewicht beträgt genau 98 Kilo. Das ist bei Ihrer Größe von 1,85 Meter doch ein bisschen zu viel. Damit Sie mit Ihrem Gewicht weniger Probleme haben, gebe ich die Daten an die Frühstücksausgabe weiter. Ihre Kreislaufwerte sind aber stabil. Herzlichen Glückwunsch. Und auch die Herzfrequenz ist bestens. Die Gehirnströme sind ja förmlich reißend. Was geht Ihnen denn alles so durch den Kopf? Entspannen Sie sich mal ein bisschen. Bitte vergessen Sie nicht, sich einzuseifen. Wir wollen ja nicht unnötig kostbares Wasser verschwenden. Ich glaube, ich spinne. Fertig. Ich bräuchte bitte wieder Wasser. Wie Sie wünschen. Hallo. Ich habe mir die Klamotten genommen, die da im Badezimmer lagen. Ist das in Ordnung? Schatz, die Kleider hast du doch gestern noch so bestellt. Warum soll denn das jetzt nicht in Ordnung sein? Ach klar, habe ich so bestellt. Na dann. Ui, du hast schon Kaffee gemacht und den Tisch gedeckt. Vielen Dank. Sag mal, bist du okay? Aus welchem Jahrhundert kommst du denn? Die Zeiten, wo wir unser Frühstück noch selber gemacht haben, sind doch schon lange vorbei. Wie, schon lange vorbei. Und wer macht uns jetzt unser Frühstück? Frederik, ist bei dir wirklich alles okay? Nimmst du mich auf den Arm? Naja, ich weiß nicht. Also ganz ehrlich, ich kann mich an nichts erinnern. Also, wer bist du eigentlich? Und wo bin ich? Na, jetzt geht's aber los. Ich bin deine Frau und du bist hier bei uns zu Hause.
Jetzt hör mal auf mit dem Quatsch. Wir sind also verheiratet? Aha. Zumindest haben wir anscheinend noch keine Kinder. Was? Natürlich haben wir Kinder. Ach, und wo sind die dann bitte? Na, wo sollen die schon sein? Der Kleine wird gerade gefüttert und gewickelt und die Große ist auf dem Weg in den Kindergarten. Ja, natürlich. Und das machen die Kinder alles alleine. Natürlich nicht. Du wolltest doch unbedingt die beiden Au-pair-Roboter haben. Mir wäre es ja lieber gewesen, wenn meine Mutter uns öfter mal geholfen hätte, so wie das früher mal war. Aber nein, du wolltest natürlich wieder nur den allermodernsten Schnickschnack. Ich sag jetzt lieber nichts mehr. Tut mir leid, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich im falschen Film bin. Ich verstehe gar nichts mehr. Das gibt's doch wohl nicht. Was machst du da? Na was wohl? Ich rufe den Psychodoc. Er soll mal ein paar Worte mit dir reden. Ich denke, du brauchst Hilfe. Was? Kommt überhaupt nicht in Frage. Reg dich nicht so auf. Jetzt setz dich erstmal hin und trink deinen Kaffee. Wo ist denn der Kaffee? Setz dich hin, sonst kommt auch kein Kaffee. Was ist das denn jetzt schon wieder? Kannst du mir bitte mal erklären, wie das hier alles funktioniert? Nein, ich meine das ehrlich. Bitte, ich kann mich an nichts erinnern. Wie funktioniert das mit dem Kaffee? Na, wie wohl? Das ist alles programmiert. Sobald ich mich auf einen Stuhl setze, erkennt das Hausprogramm, dass ich es bin. Und die Frühstücksausgabe macht meinen Tee fertig. Ich trinke keinen Kaffee mehr. Und wenn du dich hinsetzt, erkennt das Programm, dass du es bist. Und es gibt Kaffee. Dein Frühstücksbrötchen kommt auch gleich. Zusammen mit deinem Lieblingskäse. Guten Morgen. Mir wurde gemeldet, dass Sie auf Ihre Figur achten müssen. Deswegen gibt es diese Woche nur Obst und Joghurt zum Frühstück. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Ah, na super. Herr, es ist jetzt 8:55 Uhr. Darf ich Sie daran erinnern, dass Sie in 5 Minuten ein wichtiges Meeting mit Ihren Kollegen aus Singapur, New York, Melbourne, Rom, Helsinki und Buenos Aires haben? Was habe ich? Na, keine Ahnung. Halt mal wieder eins deiner ach so wichtigen Meetings. Oh je, in 5 Minuten. Das schaffe ich nie. Wo muss ich denn überhaupt hin? Wie? Wo muss ich denn hin? Hier bleibst du natürlich. Die Hologrammschaltung funktioniert doch super. Du solltest vielleicht nur noch dein Arbeitscenter anschalten, damit du auf alle Daten zugreifen kannst. Hologrammschaltung? Arbeitscenter? Daten? Das geht alles überhaupt nicht. Nein, ich habe doch keine Ahnung, was ich sagen soll. Was habe ich überhaupt für einen Beruf? Was soll ich denn machen? Okay, wir haben noch 4 Minuten. Ich rufe jetzt wirklich einen Arzt. Ich muss ja schließlich auch mal los. Oh, Frau Eckert. Hallo, Herr Eckert. Wie geht's uns denn heute? Grüß Sie, Herr Doktor. Ich muss jetzt gleich los und mein Mann hat um 9 eine wichtige Konferenz. Aber irgendwie ist er so komisch. Er kann sich an nichts erinnern und weiß nicht, wo er ist. Er erkennt sogar mich nicht mehr. Der Duschrechner hat bei ihm heute Morgen erhöhte Gehirnfrequenzen festgestellt, aber sonst ist alles okay. Können Sie ihm helfen? Na, da wollen wir doch mal sehen. Sie sehen mich ja ganz entgeistert an. Was ist denn heute los mit Ihnen? Herr Doktor, wie kommen Sie denn so schnell? Ich meine, bin ich hier in einem Raumschiff und die Leute werden von A nach B gebeamt oder wie geht das? Ich verstehe das alles nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin doch nicht verrückt, aber ich kenne diese Frau nicht und ich weiß nichts von einer Konferenz um 9. Und Sie, Herr Doktor, Sie habe ich auch noch nie gesehen. Sind Sie überhaupt echt? Natürlich bin ich echt. Sie sehen mein Hologramm. Sie kennen sich doch aus mit der Technik. Das ist doch Ihr Beruf. Was ist das? Ja klar, ich bin Techniker. Aber von Hologrammen habe ich keine Ahnung. Ich will hier weg. Ich will nach Hause. Lassen Sie mich nicht an. Ja, was ist? Wo? Zu Hause? Oh, oh, alles wieder normal. Oh, oh, was war das denn für ein blöder Traum? Schatz, hast du was gesagt? Steh endlich auf, du Faultier. Na, hast du gut geschlafen? Ja, Leute,
Das ist das Ende jetzt. Wie war's? Lustig. Habt ihr das verstanden? Yes. Alle? So, was ist So, so das passiert? Hörspiel ist nicht klar genug. Was Ja. meinst du denn klar genug? Das war sehr laut bei mir. Du musst So, das ist einstellen. nicht hörbar. Gar nicht hörbar, du musst dann das wieder einstellen. Deine Audio Nicht ist gut hörbar. laut. Bei mir war das sehr laut. Sehr, sehr laut hier bei mir. Meine Frau hat inzwischen angerufen und sie hat dann gesagt, das ist so laut. Stell mal das leise. So, vielleicht kannst du dich oder könnt ihr euch das mal zu Hause in aller Ruhe mal wieder anhören und versuchen mal zu verstehen. So, was passiert hier? Also diejenigen, die das hören könnten. Das dauert lange. Sonst hätte ich das noch einmal abspielen lassen. It's very long, otherwise I would have played it again a second time. Der Mann hatte Träume, vielleicht für Zukunft, wie Maschinen oder alle Elektronikgeräte werden funktionieren. So, was war das am Ende? He was sleeping, vielleicht schlafen and then woke up, Ja, aufwachen. aber was war das alles, was er erzählt hat oder was er erlebt hat? Vielleicht ein Traum? Ein Traum, das ist richtig. Das war ein Traum. It was a dream. Die Dusche hat ihn angesprochen. So The viele shower was Gewicht. speaking to him. The shower measured his body weight and told him he needs to go on a diet. Korrekt. Code und Obst. Ja, nur Milch und Obst. Milch. Nee, Joghurt und Obst. Ja, Code Obst. Ja, Joghurt und Obst. Und ein Arzt hat ihn sofort besucht und das ist ein Hologramm von dem Arzt. So, das war alles ein bisschen irreal. Er hat das geträumt. Das war nicht mehr das Leben, in dem er sich schon gewöhnt hat. So, an amusing story. If you have not been able to catch it, was it clear in the beginning when I started it, or right from the beginning it was not clear? Kapitel 10. Ein Blick in die Zukunft. Is this part clear? Yes. Ja. Auftaktseite. Ein Blick in die Zukunft. Aufgabe 1a. Is this clear? Yes, sir. Ja. Das fängt ja gut an. Was this clear? Ja, Sir. Sir, in Zweischen vielleicht ein, zwei Wörter, wir nicht hörbar, aber ich denke ja. Wieder aufstehen. Was ist denn? Wie sieht's denn hier aus? Wo bin ich? Was this clear? No. Hey, aus welchem Jahrhundert kommst du denn? Was this clear? Ja. There you are. You have to get used to the voice. A Hörspiel has to be enacted. It cannot be toneless, intonationslos. It has to have all the emotions und Gefühle. So there'll be some sentences spoken with a different intonation. Was ist denn los? Wo bin ich denn? Nein! There'll be some loud bits, some soft bits. Remember, this is a Hörspiel, it's a radio play.
So, Die Zeiten, wo wir unser Frühstück noch selber gemacht haben, sind doch schon lange vorbei. Wie schon lange vorbei. Und wer macht uns jetzt unser Frühstück? was this clear? Yes. Ja, wer macht uns jetzt unser Frühstück? Frederik, ist bei dir wirklich alles okay? Nimmst du mich auf den Arm? Naja, ich weiß nicht. Also ganz ehrlich, ich kann mich an nichts erinnern. Clear here? Yeah. There you are. So where was the problem? Haltung funktioniert doch super. Du solltest vielleicht nur noch dein Arbeitscenter anschalten, damit du auf alle Daten zugreifen kannst. Now? Sir, clear. Früher habe ich nicht gut gehört. Vielleicht wegen des Internets. Also nicht bei mir. Not my connection. I have a 300 Mbps now. I'm paying 13,000 per month for this. I got my power internet thing boosted, download speeds and upload speeds. Just because of the problems I had here in the class, I got that boosted. My download speed is now 294 Mbps. Upload 240. So internet problem is not with me. That's absolutely clear by me. Because of this constant complaints and my trouble that I used to have, I got it boosted last month. The router is right next to my table here. I can reach out and touch it. And I have two more routers downstairs. Even there, I got the speed upgraded to 150 Mbps each. Two more routers I have. So Internetverbindung nicht bei mir. That I'm positive. So in such cases, when you're not able to hear, the problem will come if you have a online exam. You have to make sure that everything is clear. Log in once, log out and log in again, so that everything stabilizes. Online exam also, nothing will be repeated. Everything will be played out only once. Remember, you'll probably be taking it with a group of people, or maybe two at a time. But whatever it is, if the other person can hear and you can't, then it will not be replayed just for you. Anytime here or any other thing you have problems, log out quickly and then log in back again. Test it out beforehand. Ist alles okay? Ist alles hörbar? Kann ich das gut hören? Sonst werden wir dann Probleme haben. So, das ist hier war ein Traum vom Herr Eckert. Hat alles geträumt. Und in seinem Traum war er schon in der Zukunft. Die Dusche hat ihn angesprochen. Sein Gewicht wurde gemessen. Und die Frau, er hat diese Frau gar nicht erkannt. Die Frau behauptet, sie sei ihre Frau, also seine Ehefrau. She claims she is his wife. Und dann sie ruft den Arzt an, weil er sie immer wieder abweist. Du bist nicht meine Frau, wer bist du und so weiter. Dann kommt der Arzt in Form eines Hologramms. See, the picture is not clear here. Und er untersucht ihn. So, a totally futuristic thing. Sobald sie sich, also die Frau, ihre Scheinfrau, sobald sie sich dann auf den Stuhl setzt, erkennt den Stuhl sie, the chair recognizes her weight, and then prepares food according to her taste. Also kein Kaffee für sie. When he sits down in his chair, going by weight, the stool recognizes his weight, and er bekommt Kaffee. So all about futuristic things here. It sounds futuristic.
also Roboter, Wissenschaft, Technik, Entwicklung, alles über die Zukunft. Wie wird die Zukunft sein? Also könnt ihr euch das vorstellen? What could change in the future? Welche weiteren Bereiche im Alltag können sich in der Zukunft verändern? Was meint ihr? Welche andere Bereiche, what other areas, fields of human life could change in the future? Verkehrsmittel? Vielleicht in Operation Theater finden wir Robots. Ja. Start Arts. Ja. Statt Ärzte, ja. Mhm. Und Verkehrsmittel? Vielleicht alle in Luft und Air. Mhm. Und wie ist das mit Mode? Was bedeutet Mode? Fashion. Fashion. Was glaubt ihr? Mode? Eine Änderung auch in der Mode? Also was man trägt? Oder ist das immer noch T-Shirt und Jeans in der Zukunft? Oder ein upgraded T-Shirt mit Mikrofonen und Kameras und alles. Man braucht nur also den Kragen hoch zu haben. Also das ist der Kragen. Mhm. Ja, der Kragen. Also der Kragen macht man hoch. Hallo, morgen. Das ist die Kamera und das ist das Mikrofon. Vielleicht. Ja, wirklich. Und, ja? Wir brauchen keine Laptops. Wir alle haben in unserem Hand. Ja, schön, sehr schön. Was noch? Was noch? Was ist noch möglich, glaubt ihr? So mehr Lernen? Bäume, Ja, Devika? mehr Bäume, Mehrere Bäume, ja? Was noch? In welche Bereiche? Weiteren Bereiche? Beim Lernen? nein, so Umgebung, in Umgebung. In der Umgebung, ja, aber wie ist das bei dem, also beim Lernen? Man braucht vielleicht nicht in die Schule zu gehen. Vielleicht Kinder kennen es, was ist Bleistift. Mhm. Mhm. Alle online. Was noch? In der Küche? Vielleicht in der Küche auch? Zu Hause? Also welche weiteren Bereiche? Was bedeutet Bereich? Der Bereich, die Bereiche. Area. Area, field. Area, fields. So what other fields could there be changes in der Zukunft? So, Verkehrsmittel und Mode sind uns gegeben worden. Technologie, Ja, also wo? In welchem Bereich? Technologie, aber in welchem Bereich? AI, Ja, artificial intelligence. ja, aber in German that's called KI, KI, künstliche Intelligenz. KI. Künstlich is artificial, natürlich means natural. So artificial, künstlich, mit U-Umlaut. Künstlich und künstliche
Intelligenz. Ja, mit KI. Und sir, Hm? robots are Ja, think like humans. ja, Roboter wie Menschen. Meinst du, Babita, mit menschlichen Gefühlen? Ja, Mhm. Und was noch? Wie kann man die Wohnung bauen? Vielleicht. Mhm. Smart Home? Ja, Smart Home. Mhm. Wir Ja, sitzen am einen Platz und wir können alle anderen vielleicht zum ja, Beispiel Arbeitszimmer zum Schlafzimmer. ja. Was noch? Wie ist das beim Einkaufen? Kann man alles von zu Hause machen, einkaufen? Auch vielleicht eine virtuelle oder hologramme Flasche aus Hologramm? Und die können wir auch riechen, vielleicht? You want to buy a perfume? A perfume bottle appears as a hologram in eurem Zimmer. Man kann auch danach riechen. You can even smell the perfume from the hologram. And order a bottle. Vielleicht. Was noch? Einkaufen, Schule, und sir, Kochen vielleicht. Menschen haben viele Arten von Technologie in Kleidung auch. Ja, ja, möglich. Ein Fernseher in der Brille, meinst du? TV in your Ja, spectacles? ja, vielleicht. Okay, was noch? Any other areas? Think. Okay. So, weil es um die Zukunft geht in dieser Lektion, ist natürlich das Thema Energie wichtig. So was wir heute als Energiequellen haben, sie werden bestimmt nicht bis Ende des Universums dauern. They will not last us till the end of the universe. Man spricht schon von kein Benzin ab 2030 oder 2050. Some date they have given. There won't be any more petrol on earth. Which makes me very happy because Saudi Arabia will become very poor. These are petrol countries. So wir brauchen alternative Energie. So, welche Energiequellen kennen wir schon? Solarenergie, Windenergie, Solarenergie, gut, Windenergie, Bio, that. ja. Wasserenergie. Wasserenergie. Was heißt erneuerbare Energie? Renewable. Renewable. Renewable energy. So darunter stehen dann, can you name some renewable energy sources? Sonne, Wasser, Wind. Genau. So this will always be there, at least in our lifetimes, until there's a catastrophe. Ja, so Energie aus Biomassen zum Beispiel. Aus Rohstoffen.
Vielleicht gibt es dann nichts Unnötiges in der Zukunft. Maybe there's no waste anymore in the future, because you can get energy auch aus Abfälle. Even from waste, you can get energy. So what does it say here? There's energy from the earth. The core of the earth, der Kern, ist sehr, sehr heiß. So vielleicht können wir auch daraus etwa Energie rausmachen. It's about 4,000 or 5,000 degrees at the center of the earth, at the temperature. Maybe we can still draw energy from there. Man weiß das nicht. So let's try reading these 4 or 5 texts here. So wer möchte den ersten Text nehmen? So Energiequelle Sonne. Ich lese es. Ja. Energiequelle Sonne. Die Sonne liefert der Erde und ihren Ein Moment. I'll just make it bigger enough. Ja. Thank you, sir. Die Sonne liefert der Erde und ihren Bewohner seit Millionen von Jahren. What is this? Let me remove this blue. Now. Yeah. Okay. Die Sonne liefert der Erde und ihren Bewohnern seit Millionen von Jahren lebensnotwendiges Licht. Sie ist eine nahezu endlose Energiequelle. Ob mithilfe von Sonnenkollektoren Wasser erwärmt wird oder mittels Solarzellen Strom gewonnen wird. Schon heute ist der Einsatz dieser Techniken weit verbreitet. Allerdings steht bei dieser Technik außer Frage, dass sie vergleichsweise teuer ist. Ja, so, alles verstanden oder gibt es neue Wörter hier? Unbekannte Wörter? Keine. Aber was am Ende steht, das stimmt, ja, im Moment stimmt das teilweise, aber nicht im Ganzen. Ist teuer, ja. Aber nicht in der Zukunft. Ja, der sagt am Ende, allerdings steht bei dieser Technik außer Frage, dass sie vergleichsweise teuer ist. Ja, das war teuer, ist auch ein bisschen teuer, aber in der Zukunft wird es dann die billigste Form sein. Es ist teuer, weil wir nicht genug Solarzellen gebaut haben. Wir können diese Sonnenenergie nicht irgendwo laden und sparen. We can't save this, we can't store this. You can't store solar energy. Ja, in Batterien schon, aber nur teilweise. Und dafür braucht man auch spezielle Formen von Batterien. It can't be stored in ordinary batteries. You can't put it in a solar tank or something. You have to use it as and when it comes. The only way out is you need a specialized battery that will be charged, also das wird aufgeladen durch Solarquellen, durch Solarenergie. Und diese aufgeladenen Batterien kann man dann später als Energiequelle benutzen. You can use it as an energy source. Aber die Solarzellen kosten ein bisschen Geld. Okay? Alles okay hier mit dem Text? Oder gibt es immer noch Wörter? Alles klar. Okay, so Nummer 2. Energiequelle Biomasse. Ich lese es. Ja. Energiequelle Biomasse.
Es klingt vielversprechend, Energie aus Rohstoffen gewinnen, die immer wieder nachwachsen. Die Energie, die in Pflanzen gespeichert ist, wird frei. Wenn Mais, Raps, Weizen oder Gras verbrannt werden, Raps oder Sonnenblumenöl spielen außerdem bei der Gewinnung von Biodiesel eine wichtige Rolle. Yeah. So what is this raps? They are raps. Mais versteht ihr. They are mais. What is mais? They are mais, they are Weizen oder das Gras. Corn. Corn, हाँ. Corn, Weizen. Ja. Und Raps. I only know the English word for it. I don't know the Hindi word for this. Weizen is wheat, sir. Raps, I don't. Raps is rapeseed. I know the English word, rapeseed. I don't know the Hindi word. And for me to check up now, my Frau is in a class. I also know it is rapeseed oil. Das haben wir auch zu Hause. Canola. Anyone recognize this plant? Canola, rapeseed oil? Rye. Mustard oil. Mustard rye, हाँ. Probably mustard. I'm Taramira. not sure. Rapeseed is mustard. Nine sir, Taramira. क्या होता है? मैंने कभी सुना ही नहीं. By own Rapeseed is rapeseed. Yes. Rapeseed ही बता रहा है ये. सर ये फूल जो है वो उसके घर है, येलो वाले. I don't know. They look like mustard to me. क्या सर Mustard is सेम ही सरसों. होते हैं, मस्टर्ड और वो सब. हाँ सरसों. Rye. नहीं है इसका तो. नहीं आ रहा है इसमें. ये फूल है, Yes, mustard. sir. They're of the mustard family. Mustard family कहीं है ये. There are 372 genera here. What veggies are in the brassica family? I know cauliflower, broccoli वगैरह है सब. इसके आगे botany नहीं आती मुझे. But they are basically part of this. But rapeseed एक अलग है. It's not the same as सरसों. I'm quite sure. सरसों के पत्ते फ्लैट होते हैं सर. ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है. सर ये तारामीरा होता है मेरे ख्याल. सरसों का तेल. तारा मीरा मतलब I don't know. I've not heard this before. सर इट्स लुक लाइक सरसों मस्टर्ड, ये बट इसका पौधा छोटा होता है. you mean छोटा सरसों? नो वो राई तो होती है. दाने छोटे. हाँ राई. जिस राई और सरसों दो फल अलग चीजें हैं. तो वो हाँ राई की बात कर रहे हैं. रेप सीड जो है वो राई है वो. नहीं, उससे भी अलग होता है एक. ऑयल इन हिंदी. चलो इसको पूछते हैं क्या बोलते हैं. ये रहा canola oil. It doesn't help. Sunflower, palm oil, vegetable oil, cooking oil. Yes, canola oil. Palak puri with canola oil. हिंदी में तो दी ही नहीं है कहीं पर भी. 40% सैचुरेटेड फैट है इसमें.
and 153% total fat. And this is the flour. Yeah. I think this is derived straight from the flour itself. But I know the English word, rapeseed. नहीं है इसका word in Hindi language, let's say. Tara Mira, you said, right? Canola tel. है ही नहीं यहाँ पे तो उसको कनोला ही कह रहे हैं ये लोग. Yeah, sir. Like, Yeah. it look like ये canola seeds. ये वाले. It looks like sarson to me. But it is not sarson. That's weißig. yeah. ये देखो. That's weißig. सरसों नहीं है ये. It's something similar. Rapeseed कहते हैं इसको. Check it out later and then tell me. I have no idea. Because we don't use it anymore. ये पहले एक टाइम पे use होता था. I do remember this in my house when I was a kid. And later on we switched to vegetable oils. So this is Raps. They're Raps. They're Mais, they're Raps, they're Weizen, aber das Gras. So wenn das alles verbrannt wird, dadurch kann man auch Energie gewinnen. Und Raps- und Sonnenblumenöl, daraus kann man auch Biodiesel gewinnen. You can extract biodiesel from these oils. Das ist auch möglich. So let's try the other two Energiequellen. So wer liest das hier? Bodenwärme. Ja. Sir, ich lese. Energiequelle Bodenwärme. Unter unseren Fusion kocht es. Und wenn man bedenkt, dass wir sozusagen auf einem Hexenkessel stehen, würde es kaum, dass Wissenschaftler darauf kamen, die Wärme im Inneren der Erde als Energiequelle zu nutzen. Bis zu 4000 Grad Celsius heiß ist der flüssige Kern unseres Planeten, der die Erdkruste erwärmt. In neuester Zeit findet die Idee mit Erdwärme zum Beispiel Häuser zu heizen immer mehr Anhänger. Die Geothermin gilt als absolut klima- und umweltfreundliche Technologie, die ständig und fast überall verfügbar ist. So, das ist auch eine Quelle. Underground heat, underground volcanoes. Unter unseren Füßen kocht es. Und wenn man bedenkt, dass wir sozusagen auf einem Hexenkessel stehen,
We are standing on a massive cauldron, a huge, what do you say, dekchi? Cauldron. Hexenkessel, a witch's cauldron. This is straight from literature and mythology. It is said that this is a witch, Hexa, and this is a hexen cauldron, hexenkessel. Huge, big boiling pots in which they put all kinds of things and then they make a magic potion and so on. This is kessel. So Earth is something like this. It's simmering on the inside and we are living on the outside of this. So, und es wundert es kaum, dass Wissenschaftler darauf kamen, die Wärme im Inneren der Erde als Energiequelle zu nutzen. So why not use this heat from inside the Earth? Bis zu 4000 Grad Celsius heiß ist der flüssiger Kern. Was bedeutet flüssiger Kern? Der Kern. Ganz am Innen hier. Kern. Core. Der Kern, the core. Atomkern. Kernkraft. Atomic energy, nuclear energy. Kern, the nucleus, the core. Und flüssiger Kern, der flüssiger Kern, the liquid core. It's a molten core inside the earth. It's about 4,000 degrees. How do you know it's molten? How do you know it's liquid? How do you know it is thick liquid? You just look at the volcanoes. They are vulcan. So when a volcano bursts, there is lava that comes out of it. And these are lava is nothing but thick liquid. It is coming out from the center of the earth, way below the surface. So it is getting wasted in a way. Just comes out and flows down. So gibt es hier eine Möglichkeit, das auszunutzen? Kann man das ausnutzen? Wenn ja, wie? Ja, das ist die Frage, mit der die Wissenschaftler heute sich beschäftigen. Das ist so heiß, also 4000 Grad ist wirklich sehr heiß. It's something that can be used for warming homes in summer instead of the usual heaters oder Klimaanlagen. So in neuester Zeit, also Erdkruste, die Kruste, the upper layer, the crust. It is this heat from inside that is keeping the planet warm. So in neuester Zeit bedeutet, also neulich, recently, findet die Idee, mit Erdwärme zum Beispiel Häuser zu heizen. Immer mehr Anhänger. So findet die Idee immer mehr Anhänger. So in recent times, this idea is finding more followers, fans, Anhänger, follower or fan. Which idea? Also, die Erdwärme oder die Häuser mit Erdwärme zu heizen. So this idea is slowly finding a lot of followers. The geothermy. Yeah, geo is geo. Geo comes from the Latin, the prefix. Greek and Latin prefixes are in use here. Geology, geo means earth, and thermi, heat. Heat from the earth. So it is an absolut klima- und umweltfreundliche Technologie. Und die ständig und fast überall verfügbar ist. It's available continuously, ständig,
and available everywhere. There are volcanoes almost around the belt, central belt of the planet, all around the equator. Then there are certain other areas where there are volcanoes. New Zealand, parts of Polynesia, South Seas, Hawaii, up in the, in the northern part of the Pacific Ocean, and also around that central belt that we have, Italy, Mediterranean belt. Da gibt es viele Vulkane da. So Energieformen, alternative Energieformen stehen uns zur Verfügung. Aber wie sollen wir daraus die Energie gewinnen? Das ist die Frage. So, jetzt mit Wind, Energiequelle Wind. We'll take this up. Ich lese, Sir. Yeah. Energiequelle Wind. Wer mit Windstorm gewinnen möchte, muss in Kauf nehmen, dass mal weht und mal einfach nicht. Der Wind ist eben keine konstante Größe, dennoch haben Wissenschaftler erstaunliche Fortschritte gemacht und können ziemlich genaue Windvorhersagen geben. Auf dieses dann die Kraftwerksbetreiber stützen können. In Zeiten mit geringerem Windaufkommen muss dann eben auf zusätzliche Energie aus anderen Quellen zurückgegriffen werden. Ja, es gibt hier einige Probleme auch. Was haben wir hier als neu oder neue Wörter, unbekannte Wörter? Anything that is new? Astonishing. 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 Ja, in Kauf nehmen, also Nomen plus Verb. Means akzeptieren. You have to accept, take into account or accept. Okay. Wehen, here, there will be a movement of the wind. It will blow, gently blow or blow very strongly. Dass mal weht und mal einfach nicht. So sometimes there will be a wind, sometimes no. Also der Wind ist eben keine konstante Größe. Das ist das Problem mit dieser Energiequelle. It's not a constant feature, Wind. Es gibt auch Tage, wo es keinen Wind gibt. So wer mit Wind Strom gewinnen möchte, muss akzeptieren, dass mal weht und mal einfach nicht. So those who want to get energy from wind, they must accept that sometimes there will be wind blowing, sometimes no. The wind doesn't blow, your windmill will not work, and you won't get any energy. But, however, yet, dennoch, Wissenschaftler haben erstaunliche Fortschritte gemacht. They made amazing, astonishing development, advancement. Und sie können ziemlich genaue Windvorhersagen geben. And they can give you now quite precise wind predictions, auf die sich dann die Kraftwerksbetreiber stützen können. Which these energy farms, where there are windmills, they can take help of these predictions. There will be a wind, strong wind between 3 p.m. and 6:30 p.m. zum Beispiel. Da gibt es auch dann Zeiten, wo der Wind nicht so stark ist oder da gibt es gar keinen Wind. Da muss man dann zusätzliche Energie aus anderen Quellen nehmen. So then you have to fall back upon other resources like Wasser oder Sonne oder
diese Solarenergie und so weiter. So die Hauptformen der Alternativen der erneuerbaren Energiequellen sind diese 4 Quellen. And this is of course the introduction to the topic here. Es gibt einige Regionen, wo es immer Wind gibt. Normalerweise an der Küste. Normally on the coasts. There's always some wind or the other. But that itself is a study. Und nur wenn man das gut recherchiert hat, kann man auch diese Windmühle, MU-Umlaut HLE, Windmill, oder Turbinen, da unten stehen Turbinen. There are turbines at the bottom of the tower. So these are driven, our long shafts drive the turbine, and that turbine produces Strom. So gibt es hier Fragen? Naturally, the topic, please note, could be this. This is a very, very hot topic. Recently, there was a seminar also on this in Scotland. Must have heard about it, COP26, I think it was called. How do we save energy? How do we save the environment? How do we save lots of things that we are destroying now? So wie kann man Energie sparen? It's a potential topic to talk about very briefly. Drei Möglichkeiten. 2 people together note down 3 possibilities, wie man Energie sparen kann. Remember, it just says Energie. Es sagt nicht über Wasserenergie, Sonnenenergie, Bodenenergie oder Windenergie. Question is energy. So think of 3 points. So alles ausschalten, wenn niemand im Zimmer ist, zum Beispiel. Well, things like that. And that is a topic actually, Einführung in das Thema Nomen-Verb-Verbindungen. I've sent you a list of this. Hier gibt es nichts zu unterrichten, es ist nur einfach lernen. You should know which verb goes with which noun. So, außer Frage stehen, it's out of question. Eine Rolle spielen, ist hier. Take it from here. So, Kenntnis nehmen. In Kauf nehmen, der tut, nehmen es twice. Zur Verfügung stehen, to be at one's disposal. So you should know which combination goes with what. Similarly here, auf den Markt bringen, zur Verfügung stehen, einen Beitrag leisten, to achieve a contribution, zur Folge haben, to have as a consequence. It's nothing but practice. So we'll continue with this on Monday. Und dann können wir auch hier einige Übungen machen. Was bedeutet Zukunft für uns, Gesellschaft, Medizin, Umwelt und Natur and whatever else. And this is adjectives which you can use for oneself. Ich bin sehr oft gestresst. Ich bin ein gut motivierter Mensch. So this is only vocabulary, nothing but vocabulary. This is in Roboto. The book is slightly old, so it will not be up to date with the Roboter and so on. Yeah, Fernbediener. A remote control is called a Fernbediener.
Nomen, verb, Verbindung. This is the topic here. You could be given an exercise like this in the written exam. Es ist zweifellos richtig, and then find the correct equivalent. Außer Zweifel stehen, außer Frage stehen oder die Verantwortung. Choose the correct one. And the same exercise once again, eine Rolle spielen, Bescheid geben, Rücksicht nehmen, eine Frage stellen, in Schutz kommen, ein Gespräch führen, sich die Mühe geben, sich in Acht nehmen, einen Antrag stellen. You have similar structures even in English. You pose a question. You play a role. So, in shoots? In Schutz nehmen. It can also be stellen, it depends on the context. Yeah, and then you have to fill these up. So it's nothing but vocabulary here. Da gibt's nicht viel. And now, da wir ein bisschen Zeit haben, we'll take up this audio part here. Wo ist das? Here, sorry. I've kept it ready here for you. Sie hören 5 Gespräche und Äußerungen. Sie hören jeden Text einmal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt das Beispiel. Dazu haben Sie 15 Sekunden Zeit. Has any one of you done this part, Huron part? Yes. All of you downloaded the book and the audios? Yes, sir. So let's play this out. Oh, this is not the one. This is wrong. I have to go back here. Okay. Projekt B2 neu. Christos Karabatos Verlag. Athen 2018. Is it clear? Yeah. Is the audio clear? Yes, sir. Okay. Let's see how many we can do. Aber dafür braucht ihr einen Bleistift und ein Zettel. A piece of paper and a pencil. Keep it ready with you. Now, what I will do now is play these audios. And the instructions are given here. Listen to them as well. These are Anweisungen, Prüfungsanweisungen. And they are also part of the exam. And there will be a Pause inzwischen questions, inzwischen, the Beispiel and the main test. Between 2 und 3, da gibt es eine Pause. These two form a unit. So you have to answer them immediately. Da gibt es ein bisschen Zeit danach. Dann beginnt das Audio. Aber bevor das Audio beginnt, sollt ihr diese 2 Fragen lesen. Marking is always with a cross and not with a tick mark. So, jetzt los. Test 1. Hören Teil 1. Sie hören 5 Gespräche und Äußerungen. Sie hören jeden Text einmal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben.
Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt das Beispiel. Dazu haben Sie 15 Sekunden Zeit. GMT und Hilfe. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich habe eine Panne und bin auf der A8 München-Augsburg, 10 Kilometer entfernt von der Ausfahrt Augsburg-West in Richtung Augsburg. Mein Wagen lässt sich nicht mehr bewegen und ich brauche den Abschleppdienst, denn ich habe gerade vollgetankt und auch die Batterie überprüft. Mein Kennzeichen ist BLV 3454. Einen Moment, ich suche Sie in unserer Mitgliederdatei. Ein VW Passat. Genau. Wann könnte jemand hier sein? In circa 15 Minuten werden die Kollegen dort sein. Bitte haben Sie Geduld. Okay, vielen Dank. The answers given are: Ein Mann telefoniert mit der Autowerkstatt. Ist es richtig oder falsch? Die Antwort ist falsch. Did you catch where he had called? It is not a repair shop. For help, maybe in car towing center. Yeah. His automobile club. Because she says, Moment, ich werde das mal checken. And she says, Mitglied, what is your number? He gives the membership number and she checks that. And zweitens, the answer is C. Kann nicht mehr fahren. Why is this correct and why not Benzin? He did mention Benzin. He also, I think, mentioned Unfall. He says, I checked it. But where does he say, ich kann nicht mehr fahren? Does he say that? And if yes, where? Answer. Sie hören 5 Gespräche und Äußerungen. Sie hören jeden Text einmal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt das Beispiel. Dazu haben Sie 15 Sekunden Zeit. GMT und Hilfe. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich habe eine Panne und bin auf der A8 München-Augsburg, 10 Kilometer entfernt von der Ausfahrt Augsburg-West in Richtung Augsburg. Mein Wagen lässt sich nicht mehr bewegen und ich brauche den Abschleppdienst, denn ich habe gerade vollgetankt und auch die Batterie überprüft. Mein Kennzeichen ist BLV 3454. Einen Moment, ich suche Sie in unserer Mitgliederdatei. Ja, ein VW Passat? Genau. Wann könnte jemand hier sein? In circa 15 Minuten werden die Kollegen dort sein. Bitte haben Sie Geduld. Okay, vielen Dank. Hat gesagt, nicht mehr bewegt. Wagen nicht bewegen. So, kann nicht mehr fahren. That is the correct answer. Remember, there will be synonymal phrases used, not exactly the same thing given here. And he called up the Abschlepp
Dienst. Abschleppen is a towing service. The tow service, abschleppen. Okay, now we start with the next one. Inzwischen den Texten gibt es eine kleine Pause. So, jetzt ist die Pause und dann beginnt der nächste Text. But you're given time between texts. So. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Fit und stark, Paul am Apparat. Hi, ich hätte gerne eine Information. Bietet ihr auch Skigymnastik an? In unserem Programm gibt es einen Skigymnastikkurs. Wir warten allerdings immer bis Oktober, ob sich eine Mindestzahl von Teilnehmern einschreibt. Ich kann also im Moment noch nicht hundertprozentig bestätigen, dass der Kurs stattfindet. Aber falls du dich bei uns einschreibst, könnten wir dir notfalls auch ein persönliches Programm für Skifitness zusammenstellen. Wie hört sich das an? Also, ich weiß noch nicht. Ich will lieber in eine Gruppe. Vielen Dank für die Info. Ich melde mich nochmal. Did you get your answers? Yes. First is Ein richtig. Jugendlicher. Richtig, okay. Did everyone write richtig? Richtig und A. Yeah, yeah, sir. Okay, second one. A. A. All of you? Yes, sir. B. No, it's not B, it's A. A is correct. 2A is correct. He says very clearly he cannot say when the ski season begins. When we have And insufficient. the ski gymnastic course will begin only when there are enough participants. When there are enough people, only then will he start the course. But he is willing to offer a solo course, which our caller does not want. He wants to be in a group. So, 2A. This is where one loses, kind of points. So I'll do 3, 4, 5, 6 together. So you now know what is to be expected. You have to take the test at one go in the real situation, whereas here you can stop it and then do it so oft wie man will. But if you follow these rules, it will help you. Nur einmal. Okay, so now read up 3 and 4. That will be the advice coming up. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. I'm solving it along with you people. Und nun zu unserem Kulturtipp. Wir möchten allen Liebhabern klassischer Musik eine besondere Aufführung in der großen Orangerie von Schloss Charlottenburg empfehlen. Mit feinem Gespür für die Klänge vergangener Zeiten interpretiert das Residenzorchester Meisterwerke des Barock und der Romantik. Die Musiker tragen ihre Musik in Kostümen der Zeit von Friedrich dem Großen vor. Beim Zuhören und Zuschauen fühlt man sich dadurch in ein anderes Jahrhundert versetzt. Karten erhalten Sie im Internet unter
Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Kann ich mir diese Bücher ausleihen? Ja, aber nur mit einem Bibliotheksausweis. Ich habe hier einen. Das ist doch nicht deiner. Oder heißt du Kevin? Nein. Kann ich denn nicht ausnahmsweise mal Bücher mit dem Bibliotheksausweis von meinem Bruder ausleihen? Er ist damit einverstanden. Bibliotheksausweise sind nicht übertragbar. Das ist nur möglich, wenn dein Bruder mit dir hierher kommt und dann auch für dich haftet. Sonst geht das nicht. Du kannst das gern in unserer Bibliotheksordnung nachlesen. Da steht es schwarz auf weiß. Okay, dann eben nicht. Did you catch it now, people? Number 3. Yes, falsch. Falsch, correct, absolutely right. Kulturtipp. Is more to Kultur and more with music here. Second one, number 4. B. B is richtig. Well done. What was number 5? Richtig und C. Richtig. And 6? C. 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 Yes, correct. So tune your ears. You can do very well. This is a very scoring exam. Practice. That's all that is needed. We'll do a couple more on Monday and Tuesday so that we get accustomed to this. We'll also do something from the lesson part. And I'll give you a trick there also on how to work through it. Yes, lesson. Yeah, so it's just that little bit of concentration that is needed for that exam, duration of that exam. Switch off everything. Challenge yourself at home through disturbances to give that exam. Don't try to create ideal conditions at home. See, for the hearing part, 5 texts only once. Radio interview twice. Radio Gespräch once. 6 statements, 3 speakers. Who said what? And then there's multiple choice that you get to listen twice. Remember weightage. You should get 30 out of 30 according to this. You make one mistake, you get 29 out of 30, you lose 3 marks out of 100. You may have got 29 out of 30, only one mistake, but your overall score has come down by 3. There's a weightage system followed here. So if you have 5 mistakes, 83. Somebody told me the other day, some other student whom you don't know, sir, my listening part was bad. I got 63 out of 100. I said, yeah, fine, let me check. We checked. He got 19 out of 30. 11 mistakes. So when that was recalculated with the weightage into 100, it came to 63. So 11 points, 63 here. So 37 marks. So each point is roughly 3 marks. It's a very scoring thing. So be sure that you score here. Don't make more than 5 mistakes. You should be here within this range.
That's all maximum you should allow yourself. Not more than 5 in all these exercises here. This should be 100%. You're getting to listen to this twice, multiple choice. Get 100 here. Radiogespräch, 3 statements, 2 statements each per speaker. Little tricky. Allow yourself 2 mistakes here. So einem Vortrag, there's a lecture, 8 multiple choice questions, but you hear it twice. Allow yourself 2, maximal 3 mistakes here. There you are. So you're hearing 83. The same score is followed for reading also. Für die Module Lesen und Hören werden Messpunkte gegeben, die so in Ergebnispunkte umgerechnet werden. Even in reading. So you have these rules in front here. You can even score yourselves. So, jetzt. Wie steht's mit dem Text und mit dem Lesen? Did you try out any? Habt ihr was gemacht? Yes, sir. Yes, sir. Und seid ihr mit der Zeit zurechtgekommen? Yes, sir. Mit dem Zeit. Ja, mit der Zeit kein Problem, ne? Nein, aber Gut. Ja? wir haben nicht die Prüfung bestanden. Nee, also im Moment, das interessiert mich nicht. Correct, yes, sir. It should not interest you.